mutane suka karɓi 'yan gudun hijirar ku. Gwamnan Sokoto ya je har cikin Niger ya ga 'yan gudun hijirar suka gudu daga Sokoto sai suka fada Niger, kuma suna wajen. Yanzu irin mutane ko za a karɓi ku je ku yaƙe su saboda su yi juyin mulki, ba za ku zauna da sojojin ba? Fi sabilillahi, wani irin taimako ne wanda ba su yi mana ba? 'Yan uwanmu ne. Sannan abu na shida shine ku sani cewa ya ku jama'a, idan za a yi wannan yaƙi kashi 70 cikin 100 na kuɗin da za a kashe Najeriya za ta bayar da shi. Dama ECOWAS kashi 70 cikin 100 na kuɗin da ke tafiyar da ECOWAS Najeriya ke bayar da shi, ita ce mai ƙarfi. Amma kurin banza kin bar mutanen ki da yunwa, ga tsadar mai, kuma ki jawo yaƙi. Kuɗin da za a kashe wannan yaƙi me zai sa a saukar mana da fetur mu ji sauƙi? Me zai hana shugaban ƙasa? Ku zauna teburin shawara da waɗannan mutane. Abu na bakwai, ku sani da Mali da Guinea da Chadi da Burkina Faso da dukkan su yanzu sojoji ke mulkin su. Kuma me yasa ECOWAS suna cikin ECOWAS su ma? Me yasa ECOWAS ba a ce a yaƙe su ba sai Niger? Saboda an ga proximity da take cikin Najeriya. Haɗa ku yaƙi da su, a tara ku fitina, ku je kawai ku kashe junanku. Me yasa waɗannan sun a ce a yaƙe su ba? Ka ji munafuci na Turawa. Sun fuska sa aka yi juyin mulkin nan, amma suna nan sun karkaɗe hannunsa wai kamar da irin nan ba su kasa. In gaskiya ne ai Amerika tana da sojojinta a Niger, Faransa na da sojojinta a Niger, Ingila na da sojoji a Niger, me yasa sun san da jin ba su yarda da shi ba? Kuma in gaskiya ne me yasa su ba za su yaƙe su ba? Ina maman democracy America ce. To duk ƙasar da take da mutakin democracy waye kamata ya yaƙe ta? Ba mai son democracy ba? Mu ma ba ƙaƙa ba mu na kuka yi ba? Ai ba son ta muke yi ba. Ta zama mana dole ne. Mu in gaskiya ake so mulkin musulunci muke so, shari'a islamiyya. Amma kun ƙaƙaba mana democracy, kun ce kowace ƙasa sai ta democracy. To don an yi juyin mulki sai ku da kuke son a tabbatar democracy sai ku je ku yaƙi sojojin da kanku. A'a sai kuma ku jajibo ECOWAS ku ce ta je ta yi yaƙi bayan Najeriya ce za ta fi shan wahala a ciki. Najeriya ce za ta fi shan wahala a ciki. ‘Yan uwa masu girma, tuni Mali da Guinea da Chad da Burkina Faso sun ce matukar aka taɓa Niger su ma fa an taɓa sai sun join mu yaƙi. Yanzu za mu yaƙi waɗannan ƙasashe dukkan su 90% musulmi don ba mu da hankali. Ya kamata mu san makircin Turawa, wallahi makirci na America. Makirci ne ake kulla mana. A ce ku je ku yaƙi ‘yan uwanku musulmi wanda ƙasashen nan duka 90% musulmi ne, a Mali da Guinea da Chad da Burkina Faso, kuma su yi joining hands su haɗa ƙarfi da ƙarfe da Niger, sai a ce ku je ku yaƙe su, a kashe namu a kashe nasu, a yi hasarar rayuwa a banza. Idan gaskiya ne me yasa ba a ce a ɗauki ECOWAS ta yaƙi Mali ba da sojoji suka yi juyin mulki? Ina ce rarrashin su ake tuntuni. Me yasa ba a yaƙi Gini ba? Me yasa ba a ce Chad ba? Me yasa ba a ce kuma ainihin ita kanta Burkina Faso, me yasa ba a ce sojan a yaƙe su ba sai Niger da Najeriya? Najeriya ita ce shugaban ECOWAS, ita za ta kashe kuɗi, ita da sojojin suka fi yawa, ita bai tafi kowace makamai. Sannan a sa kuma kashe kuɗi, mu kashe ƴan uwan sojoji, a kashe mana civilians a banza. Abu na tara shine Niger ta ce za ta gayyato Rasha, kuma Rasha za ta karɓa. Za ku yi yaƙi da Rashan ne? Da Wagana, kun ji sunansa Wagana, wa gilgili yake da su, ko ita kanta Rasha ta san shi. Wannan fa intellectual war ne. Yanzu in ta gayyato Rasha, ga Guinea, ga Mali, ga Burkina Faso, ga ainihin sun haɗa ƙarfi ga Rasha, sai kuma kai ECOWAS ku je ku sa kanku a yaƙi da ku. Waye ku waye Rasha? Ina ku ina Rasha?
Ƙasashen turawa suna nan sun buga a Ukraine sun rasa yadda za su yi da ita. Kullum sai dabaru ake yi. An tura shugaban Ukraine ya shiga yakin da ya fi ƙarfinsa, kullum kashe masa mutane ake yi. Sai faɗan suke za mu baka makamai, mun bashi makamai, mun yi wane ne, kullum sai kisan su ake yi. To irin wannan fa ake so ku faɗa a ciki. Turawa sai za su ba ku makamai, ku je kuna yaƙi da ƙasar da ta gayyato Rasha a je a ta kashe ku a banza. Don haka muna ƙara roƙon ECOWAS, kar ku yadda ku ce za ku ɗauki mataki na soja, a ɗauki mataki na tattaunawa. Ku sani cewa makircin mutanen turawa ne, suna son su sai mu da makamai ne don mu kashe kanmu. Tunda ina za ku sayo makaman? A hannunsu. So in ba sun kawo muku fitina ba, bayan da za ku sai makamai. Ga ku fitinan da ke cikin ku ta ishe ku, sannan kuma a sanya ku ƙara sai wasu makamai ku ƙara haddasa wata fitina. Abu na 11, mu sani cewar Najeriya ita ce wadda za ta fi shan wahala idan yakin nan ya faru. Don babu wadda ke da boda, state da ke da boda da Niger kamar Najeriya. Ku kalli state guda 6, akwai Kebbi State, muna da boda a Doso, ko muna da Sokoto, muna da Zamfara, muna da Katsina, muna da Jigawa, muna da Yobe, duka waɗannan suna boda da Niger. Maiduguri duka suna da boda da Niger. To yanzu fi sabil wa zai sha wahala? Mu za mu sha wahala, kuma ƴan arewa don arewance duka waɗannan boda sun suke. So in ma fitinan ta taso, mu za a kashe da ƴan uwanmu. Don haka ba mu yarda ba ma goyon baya, kuma muna roƙon kada a ce za a ɗauki mataki na soja. Abu na gaba shine ku kyale su ɗin da suka yi juyin mulkin, ƴan ƙasarsu su yaƙi sojoji yadda kuma kuka yaƙi sojoji. Ina ce nan kuka ta yaƙi, kuka ta fama da sojojinku har suka ba da mulkin akan dole. Shi wannan shugaban ƙasar na yanzu har exile ya je akan yaƙar sojoji su ba da mulki. Lokacin da aka masu Abiola, duk da shi aka yi fafutuka, ya gudu ya tafi ainihin Benin, daga can ya tsallaka. To tunda har kana cikin wanda suka gwagwarmaya don a tabbatar democracy, kuma kai ɗan Najeriya ne, ka bar 'yan Nijar su ma su yi fafutuka su tsayar da democracy-su, ko kuma su turawan su taimaka musu in gaskiya ne, inda gaske suke yi. Abu na gaba, ka ji daga farawa tuni Faransa da ƙasashen turawa sun kwashe 'ya'yansu da zuriyarsu, sun kwashe mutanensu. Abinda suke su nuna maku ko je ku kashe kanku da kanku. Don me ba za su bari a yakin ba su ma su taimaka in gaskiya ne? Sun kwashe nasu sun bar maku naku, ku je ku kashe 'yan uwanku. Abu na ƙarshe, 'yan uwa musulmi, mu sani cewa yaƙi in ya faru ba wanda ya san ƙarshensa. Shi yasa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannaw malaqa al-adu, kar ku yi fata, kar ku yi gurin haduwa da makiya, kar ku yi gurin yaƙi. Wasallallahu al-afiya, ku roki Allah rangume da yafiya da ainihin tausayi da rahama, kar ayi yaƙi. Amma in an fita to a tsaya a dage a yi shi. To amma annabi ya ce kar ka yi gurin ayi yaƙi. Duk wanda bai san yaƙi ba shi yake gurin yaƙi. Yanzu na Sudan da ya fara kamar wasa, yau ana maganar watanni fiye da 4. Na Ukraine da ya fara kamar wasa, yau ana maganar shekara 1 da wani abu. Haka Turawa suka haddasa fitina tsakanin Saudi da Yemen, har yanzu yaƙin bai ƙare ba. Suka sa aka yi toppling Gaddafi, yaƙin bai ƙare ba. Suka sa aka yi toppling Saddam Hussein, yaƙin bai ƙare ba. Suka sa aka cire ainihin Abdullah Saleh, yaƙin bai ƙare ba. To mu kuma sai a sake haddasa mana wannan fitina? Don haka ƴan uwa mu yi ta addu'a. Kada Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su damar cewa za a yi yaƙin nan. Allah muna roƙonka ka kawo sauƙi
da lalama cikin warware matsala ta Niger. Mu ma ba daɗi muke ji ba a ce an yi juyin mulki ba a da zaman lafiya. Kuma ai yana daga cikin abun da kuka ɗauki mataki na samu su sanction. An rufe bodoji kuma sun fara ji da kansu. Su kan sojojin sun ce sun ji ba a kyauta musu ba da aka rufe boda. Wannan ma ba mataki ba ne? Sai ta kai zuwa ga yaƙi da zubar da jini? Ba mu hana ba. Shi ma 'yan uwa suna cikin yunwa dole a buɗe boda abinci ya shiga. Ba haka ba 'yan uwa za su ta mutuwa. Da haka 'yan uwa mu ci gaba da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauki. Kada Allah ya bari ai wannan yaki. Duk matakin da za a dauka kada ya kai ga yaki. Yaki masifa ne, yaki fitina ne, yaki bala'i ne. Al-harbu fitna, al-harbu balbalat. Wallahi musiba kubra. Yaki fitina ne. La tatamannu liqa al-adu. Annabi ce kar ku taba nema, kar ku taba fatan yaki. Wasallallahu al'afiya. Ku roƙi Allah ya kawo sauƙi. To yana daga cikin abin da muke roƙon shugabannin ECOWAS ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmad Tinubu ya ji tsoron Allah wanda ya bashi wannan matsayi kada ya yadda a ɗauki wannan mataki. In kuma aka ɗauki matakin to ya sani Najeriya ita za ta fi shan wahala. Kuma musamman mu arewacin Najeriya mu za mu fi shan wahala. Allah ta'ala kawo mana sauki. Allah ka sa auro na matsala ta Niger. Allah ka sasanta tsakaninsu. Allah ka sasanta tsakaninsu. Allah ka yi masu mafita a cikin halin da suke ciki. Ya Allah ka kawo masu sauki. Allah muna roƙon ka warware musu matsalolinsu kamar yadda muke roƙo ka warware mu matsalolinmu. My dear brethren and sisters in Islam, I salute you once again with the divine Islamic formula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All thanks due to Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our lives to witness today, Friday, the 17th of Al-Muharram, the first month of the Islamic calendar, 1445 years after the hijrah of our noble messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam from Mecca to Medina. The fourth day of August 2023 of the Gregorian calendar. We're asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our good deeds and forgive all our shortcomings and transgressions. Today's khutbah is going to talk about an appeal to ECOWAS leaders. We're talking about from one problem to another. Last week, we were appealing to the federal government of Nigeria to please reverse the pump price of our petroleum products because of the situation, the condition the Nigerian citizens are in now. Everything has skyrocketed in their prices. There is nothing that the price has not changed. So we appealed to the federal government, especially Mr. President Alhaji Bola Ahmad Tinubu and the governors to please look into this matter. Reverse the pump price, even if you are going to increase the price of the petroleum products, it should be gradual. Not the way from 195 to 540, and from 540 after 30 days to 615, and you are now trying to make it 700. This is massless way of ruling the people. So please, we are appealing to the federal government to please reverse the pump price to the normal price. Even if it is an increase, should be a gradual increase. We are not out of that problem. Then here come another problem. You are all aware the military coup has taken place in Niger Republic, and whatever happens in Niger, it will affect Nigeria. Niger and Nigeria, we are relatives. We are brothers, and we must be our brothers' keepers. Even before the coming of the colonialism, colonial masters, when they came, they met Nigeria and Niger in the same bin.
It was as a result of sharing between France and England that England called its colony Nigeria, and that of France was called Niger. The only difference is in alphabets. That is I and A. If you add I and A to Niger, you have Nigeria. If you remove I and A from Nigeria, you have Niger. So what's the difference? We are brothers. We are relatives. In fact, we are blood related. A lot of people from Niger were married to Nigerians, and a lot of Nigerians were married to Niger people. So we are brothers. So this coup that happened in Niger, we are not happy. We are not happy because of the positive changes that are taking place in Niger. But all the same, we had the ECOWAS. The economic countries of West African states were trying to take a drastic measure, from which they said it includes military action. But taking military action in this kind of situation is very, very dangerous. Why? Because the Western people, they were sure that they have kindled fire in every country. The insurgency, the bandits, the Boko Haram, they are all mechanized by the Western world. And now they want to bring another confusion and fighting between the African nations. So now they are asking ECOWAS to take a drastic measure. From among that should be a military action, which would be very wrong. Number one, Niger and Nigeria were relatives, like I said. Secondly, our problems are not even solved. If you cannot tackle people like Turji, Dankarami, Dogo Gide, those bandits, leaders, you cannot tackle them, then why inviting another war? Solve the internal problem first before you take your way outside. Leave external problem until the internal problem is solved. We are having the problems of insecurity, hunger, fear, and prices of everything has skyrocketed. Now you are trying to invite a war, which if it starts, nobody knows when the end will come. Another thing is, Niger Republic is helping Nigeria in fighting this insurgency, these bandits, the insecurity we are fighting. Niger is helping us a lot, is assisting in fighting that insurgency and that banditry. Then why should we go and fight them? Another thing is, there are a lot of Nigerians from Sokoto who are displaced in Niger. They are internally displaced person in Niger. Now externally displaced, so to say. If such a country, a good neighbor that is taking care of your people who are displaced, then another person is coming to tell you that go and fight such people, you are not fair to yourself. It's very, very unfair and unjust. Another thing is, if this ECOWAS fighting Niger or military action is to take place, 70% of the budget for that war is coming from Nigeria. Already 70% of the ECOWAS budget is from Nigeria. Now the 70% of that, of the budget needed to fight this, these military leaders is coming from Nigeria. Why should we spend such money when we have problems internally?
Why? Another thing is, there's still military government in Mali, Guinea, Chad, Burkina Faso. Why Niger? The ECOWAS did not say, okay, let's go and fight Guinea. Let's go and fight Burkina Faso. Let's go and fight Mali. Why Niger? Because of the proximity of Niger and Nigeria. And they know that when Nigeria is put into problem, the whole Africa is affected. Nigeria is ours. And it's only Allah that is guiding and protecting us from these people. Otherwise, they want to destabilize the peace in this country. They are all military. I mean, the Guinea, Mali, Burkina Faso, and Chad. And they promised to join Niger in fighting. And Niger is also inviting Russia and Wagner to come and help them. So if you are to fight them, you are going to fight how many countries? Mali, Burkina Faso, Niger, and Russia. One of the superpowers. Even the Western world and US cannot withstand Russia. Talk less of you, the ECOWAS. Please, please reverse this decision. It's not a good one. It's not going to be a good one. Please think of another way. Let us find the way of reconciling with this military government peacefully. Please. Another thing is, the Western world just want to sell their arms to you so that you can kill one another. By killing one another, and all these countries are Muslims nations. So Muslim killing Muslim, as they have done in, they did it in Saudi Arabia and Yemen. Saudi and Yemen are brothers. In fact, the royal house was originated from Yemen. And now they are fighting one another, killing a lot of people, Muslims. This is what they want, to start killing one another. After the insurgency, the banditry in the country. We have not finished the banditry, the insurgency of Boko Haram, and now we are being invited to go in and put ourselves in fighting another war. Nigeria will be hit the most. We are going to suffer the consequences more than any other nation. Why? Because we have about 6 or 7 states that are bordering Niger. We have Kebbi, Sokoto, Katsina, we have Maiduguri, Yobe, Jigawa, and we have Zamfara. All these states are neighboring Niger. So when the war breaks, we are going to suffer the consequences. The northern Nigeria are going to take it. So please and please, we are appealing to the ECOWAS leaders under the leadership of His Excellency, the President of the Federal Republic of Nigeria, Alhaji Bola Ahmed Tinubu. Please reverse your decision. Don't take military action against Niger. Sit with these military people, reconcile with them, let them hand over back to the civilian government. In the same manner, you are trying to, do with Mali, Guinea, Burkina Faso, and Chad. They are all military. So why not Niger? Why don't you sit with these, military leaders of Niger so that you can reconcile the issue? Remember, the US, France, and Britain, and some other nations have their bases, their military bases in Niger. If at least they are democratized people, then why don't they stop this coup? And why should they not fight the military themselves? Why inviting the ECOWAS and telling the ECOWAS to go and fight and take military action? Why? Because they want to sell their arms. They want you to kill yourself. You kill your brothers, Muslim nation and Muslim nation. You'll be fighting one another under the disguise of ECOWAS.
allow the Niger people to fight for their democracy as you did. Our president, His Excellency, Bola Ahmed Tinubu, was among the front fighters to make sure that democracy stand by its feet in this nation. He fought shoulder to shoulder with MKO Abiola. So now, why should you not allow the same Nigerians from Niger Republic to fight for their own democracy? Let them fight for their own democracy as you have done for yourself. And then why did US and Western nations are evacuating their citizens from Niger? Is sending a signal. Come forward. Kana ji Hausa? Yes, sir. Okay. Kana so ka zama musulmi? Ina son zama musulmi, sir. Me yasa? Gaskiya ni young pastor ne daga Family Worship Center. Na gama makaranta na daga Lagos ne, na zo nan. So bisa ga wani course na karanta Islamic mission saboda tafiya arewa da wasu wurare. So akwai gurare guda biyu na karanta cikin wasu littattafai cikin Qur'ani. Na gane da cewa kai na compare bisa ga bincike na yi a cikin Bible ban samu convince akan shi kamar yadda wancan gurin ya bani ba. Na daya gurin shine na farko shine kulhuwal labu, na biyun kuma shine zaja'a. So gaskiya shi yasa na zo nan last week na ce na son karbi musulunci, na same wani a bakin nan har ya convince na ma ya karbi 10,000 a nuna wai zai same liman, har yau ban gan shi ba, ban gan liman din ba. Shi yasa yau nan na sake zo da confident na mishi bayani, na ce ba ni da kuri fa amma na son shiga musulunci. Ya ce ba karbi komai ba. So duk buri na kawai na son zama musulmi. To amma kun ba wani alkawari da aka yi maka na cewa za a baka wani abu ko kuma? Ba ni da wani abokin musulmi ba, balantane ya rudare ni, domin ni mutum ne wanda na tashi a cikin gidan Christianity kuma na so religion nawa sosai. So ba wai wani ba ko kuma wannan guri biyu na kaga na gaya maka na shine ya convince nawa. So I have confidence in what I'm saying now. So musulunci shine yarda babu wanda ya cancanta bauta mar da gaskiya sai Allah shi kadai, la sharika lahu. Sannan kuma ka yarda cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kamar sauran manzanni. Ka kuma yarda cewa Annabi Isa Jesus ba dan Allah bane, ba Allah bane, ba ɗayan alloli uku bane. Shi ma manzon Allah ne kuma bawan Allah ne kamar mu. So yana bauta Allah, ya zo ya kawo sako ne kamar sauran annaba. Wannan shine musulunci. Ka yarda da wannan? You repeat after me. Ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Allahu Akbar. So yanzu ka riga ka yadda ka ɗauka wa ka shaida ka tabbatar cewa Allah kaɗai ne abin bauta, kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, bawan Allah ne. Wannan shine fila na farko na musulunci. Sai kuma sallah da muke guda 5 a koyaushe cikin dare da yini, sannan kuma sai azumi wanda ya riga ya wuce, sai kuma aikin haji wanda in mutum da ya samu dama zai je ziyarar ɗakin Allah da ke Makka, sai kuma zakka idan mutum ya samu dukiya zai ba da wani percentage domin talakawa. Wannan su ne shika-shikan addinin musulunci. Insha Allah bayan sallah za ka zo sai a ƙara ma bayani, ku zauna da malamai sai a ƙara ma bayani, kuma duk abin da ba gane ba ka haɗu ɗan uwa musulmi sai ka nemi ya ma bayaninsa. Insha Allah rabbul alamin. Ya sunanka? Sunana da Pastor John Emmanuel, amma sunan da nake so yanzu shine Abubakar. So sunanka Abubakar. Muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wa musuluncinka albarka. Allah ya albarkaci musuluncinka, Allah ya ɗaure maka da shi har zuwa ƙarshen rayuwa. Allah ta'ala ya alƙara wa musulunci da musulmi ɗaukaka. Allah kuma tabaraka wa ta'ala ya tsare mana imani mu gaba ɗaya. Allah ya karɓi rayuwar mana musulmi. So yanzu za su raka ka sai ka je ka yi wanka, sai ka zo ka yi joinin namu a cikin sallah. Insha Allah rabbul alamin. Jazakallahu khair. Barakallahu fi Islamik.
Barakallahu fi Islamic. Now, as I was saying, allow the Nigerian people to fight for their democracy, and look at the hypocrisy of the Western world. They have started evacuating their people and their citizens from Niger. That is sending a signal to you that we are packing our people. You start fighting, go and kill yourself. So you should be very, very, conscious of what you are doing. No one knows when the war is going to end, when it starts. Look at Saudi Arabia and Yemen. From 2015 to date, about 8 years, they were thinking that that fighting will not take them long, but it's 8 years now. Look at the Russia and Ukraine. It starts like a child play, and it is now more than a year. Iraq is there, Libya is there, Syria is there, all as an example. So don't let us go into such a thing that when it starts, we don't know when the end is coming. May Allah subhanahu wa ta'ala protect our deen, protect our iman, protect our nations, protect our leaders, and may Allah touch the hearts of those ECOWAS leaders to think more and more and reverse this decision of taking military action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.